esteemed dignitaries, honorable members of the examination committee. A PhD is not truly a means to an end of academic life for a researcher. It is a stepping stone in the horizon of knowledge. For the Department of Geography, with 5 decades of academic history, this day is crucial to elevating our academic glory into the world of knowledge production. Nowadays, academic world is radically transforming from the dissemination of information into creative education. Hence, the provision of research and fostering critical thinking are the pivotal aspects of higher education. Therefore, this small step may be visionary action that transforms the academic environment of our department. The PhD defense is a historic moment for our department for many reasons. Mr. Suresh P. is the first doctoral research student to reach this stage of open defense from this department. This achievement firmly plants a milestone in the history of our department, that setting a high benchmark of all future researchers. It is my honor on this special occasion to formally recognize the individuals who have been the architects of our professional identity. I wish to acknowledge all former teachers of the Department of Geography, the foundation of our academic existence and our subsequent ascent in our professional career rest upon their initial rigorous academic support. Thank you for your wisdom, your trust, and for shaping not just our career, but our intellectual conscience. On behalf of the Department of Geography, we acknowledge the administrative support by the former syndicate member and the professor of chemistry, Dr. Rizilal G., getting the status of research center from the University of Calicut. Mr. Suresh P. research is pioneering investigation into the critical area of climate-induced livelihood crisis at Attappady, Hilly regions of Western Ghats. As many of know that Attappady region is a unique ecological and socio-economic landscape experiencing significant climate-induced environmental crisis. Mr. Suresh has searched deep into the formulation of rain shadow mechanism and also addressed the question of how the rain shadow effect exacerbates the process of land degradation and livelihood crisis. We believe his findings offer valuable insights for the regional planning, environmental management, and the future conservation strategies in the sensitive dryland areas. Finally, I invite your key attention throughout his research presentation. Once again, welcome you all to the academic experience. Thank you, one and all. Good morning. Thank you for inviting me to chair this session. As this is a very formal culmination examination procedure for a PhD program, I am not going for any further talk or anything in this session. I would like to invite Mr. Suresh to present his thesis titled An Appraisal of Rain Shadow Effects and Livelihood Dynamics in the Attappady Hilly region, Western Ghats, Kerala. Thank you.
respected Chair, Dr. Saju sir, Head and Associate Professor of Calicut University, respected Head of the institution, Dr. E sir, Head of the Department, Dr. Jairaj sir, my Supervisor, Dr. Scaria, all invited guests, I all of welcome to this my Ph.D. open defense presentation. My research topic is an appraisal of rain shadow effects and livelihood dynamics in the Attappady Hilly region, Western Ghats, Kerala. This is my research topic. My study area is Attappady Hilly region. It is located in the Palakkad districts on the eastern slope of Western Ghats. This physical barrier creates the movement of air blocking. That is why the western part of Western Ghats receives more rainfall and eastern part receives less rainfall. This creates a rain shadow effect. It creates a semi-arid microclimate condition in the eastern part of Attappady. This rain shadow effect also accelerated the land degradation, water scarcity, decline in agriculture production and natural vegetation in Attappady. The livelihood of Attappady is also influenced by the rain shadow effect and rain shadow induced land degradation. In this context, I appraise rain shadow effects and their role in the land degradation and livelihood of Attappady region. The research gap. Through extensive review of literature, I framed the major research gap in my study. The first one is limited micro level climatic analysis. Then second one is poor spatial delineation of rain shadow zone. And third one is inadequate integration of climate and livelihood. Then fourth one is insufficient land degradation, livelihood linkage studies. And last one is absence of integrated conceptual framework. That is the lack between the link between rain shadow effect, land degradation and livelihood dynamics. This is the research gap I reached after the extensive review of literature. Based on this research gap, I formulated my research question. The first one is, how does rain shadow effects of the Attappady influence spatial and temporal rainfall variability of Attappady? The second one is, what are the key climatic characteristics that define Attappady as a rain shadow region? And third one is, how are the rain shadow effect influencing land degradation process in Attappady? And fourth one is the spatial pattern and intensity of land degradation of Attappady. Then fifth one is how this rain shadow effect influence the land degradation and livelihoods. Then last one is what integrated strategy can enhance the climatic resilience and sustainable livelihood at Attappady. These are the major research questions I framed after finding the research gap. Then after that I entering into my objectives of the study. I framed 6 objectives. The first one is to develop a model and the theoretical framework for the development of phase of rain shadow mechanism in the Attappady Hilly region. Then second one is demarcate and map the rain shadow phenomena on the Attappady region. And third one is to assess the intensity and severity of the rain shadow induced land degradation in Attappady. The next one is to evaluate the physical and chemical properties of the soil and its impact on cultivated land of Attappady. And fifth one is to examine the livelihood dynamics and challenges are influenced by the land degradation and the rain shadow effect in the rain shadow effect area of Attappady. The last one is to recommend some points related with the sustainable development of the Attappady region. These are the major objectives I framed after the research gap and research questions. Then this is my study area. This is Attappady Hilly region located in the Palakkad districts, Western Ghats. I am moving through. This is mainly 3 panchayat, Agali, Pudur and Sholiyur. Then the area is there, then population is also there, latitude and longitude. I go through the map of Attappady. First one is relief map. The relief actually it is a 500 to maximum 1500 is average height of the Attappady. Some area is more than 1500, some area below the 500. So this is a relief. Then geomorphology, this is mainly hilly and plateau level land. The next one is slope. The majority of the area, nearly 70% of area is coming under the slope to moderate slopes to stop.
Then soil is mainly clay and loamy condition. Drainage mainly Sirvani Bhavani river is the main river of that area. Then geology is mainly the gneiss and Charnamate is the main rocks of that area. Then this is very important things, rainfall and temperature. This is mainly influencing the rain shadow process of the Attappady. Temperature, you can see that rainfall. The blue color indicate the high rainfall area, and the yellow and reddish showing the rainfall distribution is very less in the eastern part of Attappady. Then in the case of temperature, we can also see that the maximum in the eastern side and minimum in the western side. This is the main characteristics promoted me and to help me to think about why it is happening in Attappady region. So this is the main core of my energy. Then my research and discussion is I framed based on the objectives of my study. So we can discuss about the result and discussion of the research. Then first objective is to model of the developmental phases of the rain shadow mechanism in the Attappady Hilly region. This is the first objective. To identify the rain shadow mechanism in Attappady, I first started to create the model development of the rain shadow mechanism in the Attappady. For this purpose, I selected climatic variable and created a thematic layer, and after that I created a cross section across the Attappady region, and each 500 meter distance I collected the climatic variable and created a rain shadow mode. This is the methodology I used for the creation of the to prepare the model of the Attappady rain shadow mechanism. This is the model I created after this process. You can see that the that is called a western side. Here this is a dark area, it is indicating maximum rainfall area, and the other side that is called east side, it is a very light color, it indicate the that is available to rainfall is very less. This is the model, and based on this model I created a graphical representation of rain shadow. You can see from this area is mainly see the relief as well as the rainfall distribution. The blue arrow showing the rainfall distribution and the red shows the relief mountains. Where the western side, I divided the region into three parts. One is called windward side first, second one is leeward side first, and second one is leeward side too. Here we can see that the west side receive more rainfall, and gradually to move into west to eastern side, the rainfall is gradually decreasing. This decreasing rainfall distribution, the eastern part creates some problem in Attappady. That is called microclimate. That is semi-arid microclimate in the eastern part of Attappady. This is the result of my study. Then second objectives are demarcation of rain shadow region. After that, I identify the mechanism of rain shadow effect in the Attappady. The next I went to how to, where it is mainly spreaded or distributed. For this purpose, I formulated the second objective, that is a demarcation of rain shadow effects of the Attappady region. For this purpose, I collected 10 environmental and climatic variables, and based on that, I used the AHP method to give the priority to the climatic and environmental variables. Based on that, I created the thematic layer. Then last one, I used the weighted overlay analysis for getting the rain shadow region and the wet region of the Attappady. So these are the thematic layer I used for creation of rain shadow demarcation, 10 variables. Then finally I got this result. This is showing the green area is indicating the water, maximum rainfall available area. This is called a wet region. Here the maximum rainfall is, it is between more than 300 centimeter. But if you are coming into the brown area is demarcation of the rain shadow region. It's about 60% of the total geographical area of Attappady is mainly covered by rain shadow region. So if you are going to the panchayat wise, I already mentioned that there are 3 panchayats in Attappady. One is Agali, Pudur, Sholiyur. In Sholiyur and Agali, where more than 70% of the land is coming under the rain shadow region, and Pudur is nearly 50%. So the most rain shadow affected panchayat of Attappady is Sholiyur and Agali. This is the result of my study after the demarcation of rain shadow region Attappady. Then third objective of my study is delineation of rain shadow induced land degradation. How the rain shadow influence the land degradation process in Attappady. To identify this one, I used 8 parameters,
and also used a multi-influence factor analysis to get the priority of the variables. After that, I used the reclassification of map. Finally, I used ArcGIS technology to overlay analysis. Finally, I got the area of, this is the thematic layer I used for the land degradation demarcation, and finally I reached the conclusion of delineated zone of rain shower induced land degradation. Say the first cases we noticed that first cases rain shower region is located in the eastern part and wet region is located in the western part. In the same manner we can see here rain shower region area that is called the eastern part is red, it mainly shows that land degradation process is very high, that is why that area is more land degradation area. Then the west side there is a green, it shows that less affected rain shower region, that land degradation zone. It means that the rain shower effect has a very important role in the creation of land degradation process in Attappady. Attappady also under the grip of land degradation by number of factors, but this land degradation is mainly intensified by, influenced by, accelerated by the rain shadow phenomena. That is the main finding of my study. Then here also we can see that nearly 55% of the study area that is under the coming area of the land degradation. In the case of Panchayat, Sholur Panchayat is a maximum affected because Sholur Panchayat and Ugly Panchayat is mainly located in the eastern part of Attappady. Therefore, land degradation process and rain shower effect is mainly affected, not more in the that is in the Pudur Panchayat, but is mainly affected in the Ugly and Sholur. Then next one is how the rain shadow effect and land degradation process affect the soil quality of the Attappady. To find out the soil quality of Attappady, I used some methodology. That is for that purpose I selected soil sample from the land degradation process area, and I tested this mainly 13 parameter I used for the and identify the quality, physical and chemical properties of the soil. Finally, I calculated soil quality index by the use of PCA and correlation analysis. These are the soil quality parameter used for the study, 13 parameters. Finally, I created a soil quality index map. This map also shows that poor soil quality index are representing eastern part of Attappady. First I said that rain shower effect is maximum in the leeward side of eastern part. The land degradation is also high in the eastern part, and the test also proves that the soil quality is very low in the eastern part of Attappady. The blue and dark blue side shows that the very poor soil quality index, and the other part is it's a moderate and good western part. Then we can see the three main result of my study. First I said that demarcation of rain shadow region. This is the first map. Second map is soil quality map, and third one is land degradation map. If you compare these three maps at a glance, you can understand that the eastern part of Attappady is mainly under the influence of rain shadow and land degradation process. Then this is some model I created based on this explanation. How the climate stress leads to hydraulic stress and geomorphic stress and ecological stress, and finally leads to the land degradation, declining of soil quality of the Attappady region by the process of rain shower mechanism. Then fifth objective of my study is to understand livelihood dynamics of Attappady Hilly region. For this purpose, I collected 384 samples by using proportionate random sample method, and I got some opinion from the side of the people. Occupation status, we can see that before 2000 and after 2000, I compare this year base. Then where occupation is before 2000, maximum occupation is agriculture based and agriculture labor based. But after 2000, the labor or the occupation strategy, the occupation form is different. First stage we can see that maximum people concentrate agriculture, but after that the people moved into the other livelihood areas. It is mainly because of the influence of rain shadow and land degradation. Then the case of cultivation, if you are taking the cultivation area, the mainly Attappady peoples are agriculture people. Then maximum they have the land.
The average land is nearly 3 to 6 is the average acres of land they have. But they used this land for agriculture, but recently they are not using this land. The maximum 1 or 2 or 3 acres are there. That is marginal farmers are using, and mainly the land area, more land area using agriculture is reduced. And the land not using peoples are increasing. In Attappady, they are converted into other mode of livelihood dynamics. Then if you are taking the crop cultivation status, we can also see that once the Attappady is the land of agriculture, maximum paddy is there, cotton is there, sugar is there. But if you go to Attappady, we can see these things now. Why is this? Mainly because of the lack of water. So water is very, very less in Attappady because of the reduction of rainfall. That is why the paddy is completely out from the, once upon a time, Attappady is famous for paddy cultivation. But now it is not there. I observe many areas, but I can't see. Only in the western part, some area have some kind of paddy cultivation. But if you are going to the eastern side, there is no paddy cultivation. Even the river basin also, Siruvani and Bhavani, we can see that. The people also say that in their area, once it was a sugarcane cultivation area, but now it is absent. Why it is happening is it is mainly because of this kind of land acquisition process and climatic process. Then I asked why it is cultivation area is mainly decreasing by the people. Then people say that the main reason is they said that low rainfall and increasing temperature. The second one is the support of public distribution system and the MGNRS work. This is another thing. Then next they said that the Attappady also facing the wildlife conflict. These are the major problem they facing. Because of this, 3 problem has very important role. Basically, the climate change and land acquisition process is the important points. And the crop cultivation, we can see that the maximum crop converted area is mainly in the eastern part of Attappady. Why it is means in the eastern part of Attappady, once they practice the more water available crops, but recently they are converted into the artificial artificial irrigation system. Why it means the rainfall is very, very, so they are other source of water. Then next one is crop affected by the land irrigation process. According to the people, they say that I already said that paddy, then cotton, sugarcane is mainly affected. Instead of that, the crops, the crash crop or the commercial crop is more cultivated in Attappady because after the migration of the non-tribal people of the Attappady. After 1950, the people moved from Tamil Nadu and various parts of Kerala to Attappady. After that, where the cash crops or the commercial crops cultivation is very, very increased and the traditional crop is decreased. It is affected the people of the indigenous people of Attappady. This is the main problem faced by the Attappady people. The land irrigation level, if you say, look, we can see the maximum land irrigation level is in the eastern part of Attappady. Then they also gave the opinion how to overcome this problem. They said that one is afforestation. If you are creating more forest area there, they think that the climate will be changed and land degradation process will reduce and the temperature will and rainfall will come and temperature will reduce. This is the common knowledge given by the people of the Attappady in my survey. Then second one is they say that crop cultivation. Crop cultivation, then mixed cropping. These are the important points they given for me how to overcome their own knowledge, how to overcome the present problem. Then this shows that this diagram shows that how rain shadow effect, land degradation process leads to the problem of livelihood dynamics of Attappady. So the conclusion of the study is going to rain shadow effect and land degradation. Land degradation is mainly intensified by the rain shadow process and it positively and negatively affected the area of people's occupation. So limitation of study. This is a number of limitations there. When I entered into this research study, I faced a number of limitations. Within limitation, I conducted my research study. The first limitation is conceptual limitation I faced. Then the second one is methodological limitation I faced.
Then ground weather station. There is no weather station, not automatic weather station, no other kind of weather station is there. So to collect climatic data is because my study is mainly based on climate related data. So if you wanted to say more about the climate of that area, I must get the data from the ground reality. Unfortunately, there is no ground weather station. Therefore, I compel to depending on the other sources, mainly the satellite sources. Then review of literature. The rain shadow is generally we are studying in the textbook and other literature, but study about the rain shadow related thing is very very less in the literature scholar paper. That is why I took more than 1 year to get some idea about the how the rain shadow effect influences the people and land. Then next one is, you know that Attappady is not actually the hilly area, not a plain area, and just like a plateau and hilly area. So to reach every part of Attappady is very very difficult. Many are located in the forest area, some are located in the slope area, some very few are in the town area. So this is also I faced the problem to reach everyone. The next one is time limitation. I am a part-time research scholar, so that is why to spend more time on this climate and land and livelihood link is very. This connection, this study requires more time to detailed study. That is why that is a time limitation also compelled me to restrict my study, rain shadow, land degradation and livelihood. Maximum here. Then number of, it is actually, Attappady is actually experimental area, experimental lab. So I did not get much time to take every component of the Attappady. Therefore, I only concentrated on the land, climate and livelihood. So finally, I reached the recommendation after that. This is the important recommendation is Sustainable Agriculture Initiative for the Attappady Hilly region, Sustainable Land Management Practice and Sustainable Watershed Plan, Integrated Hill and Ecological Restoration Program and Integrated Approach to Microclimate Restoration and Community-Based Approach to Sustainable Development. These are the major recommendations I put forward for the sustainable development of Attappady, because Attappady possesses number of potentiality for development, but unfortunately it is also not in much developed condition. So through this recommendation we can make some kind of changes in the Attappady area, I think so. Then what's my conclusion is rain shadow. I already said that rain shadow, land degradation and livelihood linkage is my conclusion. Land degradation is, rain shadow effect is there. It is mainly on the leeward side of the Attappady. The second one is this rain shadow effect influenced the land degradation process. It intensified land degradation process of Attappady, Hilly region, especially the eastern part. This combined effect of rain shadow effect and climate-induced land degradation leads to the problem of the livelihood dynamics of the people. So people are now in a trouble because of this thing, but the government and other intervention help to keep a balanced condition in Attappady. This is something, the conclusion of Attappady. Then I also give a model sustainable land and water management model for the sustainable development at Attappady. Finally, with your permission, I go to conclude. My study is critically analyzed the rain shadow effect and their role in land degradation livelihood of Attappady. Then this is some references there. Then I presented national international paper is there. Then I published 7 research paper connected with this study. Thank you very much for your work. Thank you. Thank you, Suresh, for the presentation. I think he communicated his effectively about his research, its major outcomes. Now the presentation is open for discussion. I think you can ask questions in both the language, either in Malayalam or in English. Okay, thank you.
Hello, sir. Can you hear me, sir? Yes. So, in people's perception, it is seen that reduction of chemical fertilizers, use of chemical fertilizers, reducing the use of chemical fertilizers is a better option, is one of the options to reduce the land degradation. So, the land is already degraded. So, if we stop using these chemical fertilizers, how the agriculture will be profitable? It's a good question. Actually, the rain shadow effect and land degradation already negatively affected that soil. And if you are using, because the traditional all crops are converted into cash crop or commercial crops, then even today they are mainly depending on scientific based agricultural practice, in which the chemical fertilizer is one of the component they are using, but it is scientifically using. So this kind of scientific use of chemical fertilizer, actually it's a bad to land, but it is the need for the time. Regarding to mitigation measures, actually, when your presentation, you have said that afforestation is the one of the mechanism to mitigate the rain shadow condition in Attappady. Actually, rain shadow region is naturally developed in climatological process. Then how can we say the afforestation changed the natural condition naturally actually developed there? Yes, this is a very sensitive and very debatable question. Thank you for your best question. Rain shadow is actually a natural process. It is true. But recently, some changes on the land, especially land use, land cover changes, also intensify the vulnerability of the rain shadow. That is, rain shadow is already there. But the recent changes on the eastern part of Attappady created more problem on this already affected area. That is why the afforestation, they think, the people says that because once nearly 100 years back, the Attappady is maximum 90% area is under the forest area. After the non-tribal people come to the Attappady, they used the clearance of forest and it become very problematic to Attappady. That is why the people of that area think that the forest deforestation is the main problem of the increasing of temperature and reducing of rainfall. That is why they think that afforestation will bring back their golden days. One more question. Okay, sir, thank you. Regarding to soil erosion, sir. Yes. Actually, you have said at your presentation, intensive soil erosion happening in Attappady rain shadow region. Which kind of soil erosion is actually occurring there? It's mainly where soil erosion, you mean? Soil erosion. Soil erosion means, we can say, the destruction of the quality of the soil. The basic meaning of soil erosion means it's not removal, not only removal, but the soil quality is declining there. It is because of number of factors that are there. Human factors are there and the nature factors are also there. Sir, Yes. I need a general answer that I don't know much about all these that geographical terms and all. But why did you selected Attappady as your study area? And Chittur is also a place of rain shadow. So if you find any similarities on this both these areas, I need this clarity. First of all, I appreciate you because you are non-geography teacher. In spite of this, you are using a wonderful question. First of all, I congratulate and appreciate your good question. When I went through the literature review related to rain shadow effect, the one point is that there is no universally one definition to the term rain shadow. Rain shadow means a rain reduced area when compared to other area. Okay. If a nearby area has more rainfall, then when compared to that area, in your area, rainfall is very less. That time,
the term rain shadow is using. That is why in Chittur, there is no physical barrier to stop the southwestwards monsoon. But we are going to from Chittur to Nallepalli or Coimbatore area, the rainfall is gradually decreasing. So we get maximum rainfall in the west side, and if you are moving into, that is why the west side gets more rainfall than this part less. That is why the people generally use the term rain shadow. I said that there is a universal one definition. Then in the case of Attappady, the physical Western Ghats, I already said that Western Ghats is the main physical barrier of that region. That is why they block the wind coming from the west part. That is why the west region gets more rainfall. If you are going to Attappady, we can see that from Mannarkad onwards, we can see the greenish and very colorful condition. If you are reaching the top of Attappady and moving into the Anagatti or Coimbatore direction, we can see that gradually the depth, intensity of the vegetation is gradually decreasing, and that reach into grasses and shrubs and thorny or deciduous forest. So where the physical barrier is the main controlling factor of the wind movement, that is why where the rain shadow effect is more predominantly we can see in the Attappady. That is the difference between Chittur and Attappady. Thank you, sir. Hello, sir. Yes. A simple question. First of all, congrats on excellent presentation. My question is that during the presentation, it was remarked that why people are not cultivating, because the temperature is high, the soil quality is very poor, and there are many reasons are there, geographical reasons are there. And it is also cited that due to the presence of MGNREGA program, and the people are getting what they need without even working itself. They are working in another side. So my question is, how can we use the program for changing the situation? Because if something is available with a little effort, the people will divert to that area. So how can the government think of such a program to utilize this program to reduce the hurdle and the like? Whether the program is intended for benefiting the people, but it stands as a block in creating effectiveness. Yes, thank you, sir. We know reality. Because governments are giving number of funds to Attappady, but this fund is not properly benefited to the people of Attappady. It is because of machinery problem, not the people problem of Attappady. And you said that, I also wondered when I reached my area, where they have land. Every people have 2 or 3 or 4 acres of land. Once they cultivated tomara, millets like. But now, due to the government support, number of central and state government funding and scheme, people are not cultivating their area. They think that they get the food from the PD, public distribution system. They get the seasonal wage from the MGNRS or other scheme. That is why the people say, I asked this question to the people, why you are not using this land. First they said the climatic problem is there. Then after that I again asked, why only climate problem? That time the people says that because we get the sufficient foods and other things from the side of government. That is why it is better than to do the work. This is the response I got from the people. Suresh, yes. Very nice presentation. Thank you, sir. I have no questions, but one suggestion. Okay, sir. Thank you. In your future work, please add groundwater potential also in that region. That will do more attractive results. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. It is a sir, recommendation very, very good because the major problem faced by Attappady people is water problem. That is why they are using underground water and other source of irrigations. This is one of the, that is why the water is the main problem. So water, that is I think integrated water development program is good because there are number of spring there, many sources are there, old sources, to renovate it and use it in the present condition is one of the best idea to
increase the water, underwater recharge of that area. I think so. Because rainfall is not much giving gift to the people. So we can use the available resources. Many are not using now. So if you renovate it, we can use for the best future of the people. ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഭിനന്ദനം. നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അട്ടപ്പാടിയെക്കുറിച്ച് മുന്നേ കുറേ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജോഗ്രഫിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. വളരെ നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സാറിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, നമ്മൾ റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു പാരാമീറ്ററായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മാതിരി തോന്നി സ്ലൈഡിൽ. അതെന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന്. Yes. Because I took this parameter for identify the land degradation process in Attappady. Because infrastructure development is coming into a particular area. It is not sustainable mode of development. But many road construction is there. Why the non-tribal people in Attappady is increasing? One is mainly because of the road connectivity. Okay, so if the road is maximum spreading, this actually take the agriculture land. And they are not properly using that area. That is why I took, it is not a major component of land degradation, but road connectivity or road density also influencing that area's soil declining process. That is why it is not a major one, it is a minor one. And I also gave least importance to the road density. First is given to the climatic parameter. അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇതിൽ ഏതായിരുന്നു സാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഏതായിരുന്നു? ഞാൻ SPSS ടൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച്. കോറിലേഷൻ, റെഗ്രഷൻ, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഗുഡ് ആൻഡ് വെരി വാല്യുബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Yes. Good morning, sir. Good morning. I'm so happy. ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സാറിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടാവാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് സാറിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കാനാണ്. ഇനി ഒരുപാട് ഫസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫിയുടെ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിഫൻസുകൾ എന്നൊക്കെ നടക്കാനുണ്ട്. PhD ഓൺഗോയിങ് ആണ്. കുറേ ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബിഫോർ വി ആർ എൻ്ററിങ്, മലയാളത്തിൽ പറയാം അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന മുന്നും റിസർച്ചിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത ശേഷമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലക്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ റിസർച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ ചിന്നാറും അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടിലെ അട്ടപ്പാടിയുമാണ്. 2 ടോപ്പിക്കാണ് എൻ്റെ തീസിസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ ചിന്നാറും റെയിൻ ഷാഡോ റിലേറ്റഡ് ആണ്, അട്ടപ്പാടിയും റെയിൻ ഷാഡോ റിലേറ്റഡ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ച് സ്കോളറും കൂടിയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ചിന്നാറ് വിട്ടിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ കുടിയേറി. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ്. പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ലാൻഡുമായിട്ട് അവർ ലൈഫ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ലാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കുറേ കാലമായി നടന്നു എന്നുള്ളത് അവർ പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ പോയപ്പോഴും അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് അവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഞാൻ സർവേയിലെടുത്ത സമയത്ത് ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിന് താഴെയൊക്കെയാണ് മെജോറിറ്റി ആളുകൾ, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പീപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ 10ാം ക്ലാസ് പോലും വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. അത് ഡിഗ്രിക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്, 1-2 PGക്കാരെ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലൈമറ്റ് ലാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫിനെ ഭയങ്കര ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരൊരു കൃഷിയൊക്കെ ഒരു
ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പുറമേ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നോൺ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ പുതിയ കൃഷി രീതികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാഷ് കോപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നോക്കി ഇപ്പോൾ പോയി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എല്ലാം ബോർവെല്ലും ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ഒക്കെയാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സാധാരണ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ എല്ലാം കൃഷിസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഹില്ലിൻ്റെ സ്ലോപ്പിലും മുകളിലൊക്കെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്നും റിവറിൽ നിന്നും വെള്ളം അവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്യാഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ്, പ്രശ്നമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ലോഡാണ്. പക്ഷേ അവർ പോകുന്ന പണി എന്ന് പറയുന്നത് കൂലിപ്പണിക്കാണ് അവിടെ പ്രധാനമായി പോകുന്നത്. പിന്നെ MGNRSൻ്റെ വർക്കിനും പോവും. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവർ പട്ടിണി അറിയുന്നില്ല. അതൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതൊരു തരത്തിൽ അലസതയിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ അലസത പുറമേ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നോൺ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്കവിടെ നേരിൽ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണശാലയാണ്. അതിനകത്ത് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വളരെ പ്രകൃതി സുന്ദരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നഗ്ന ദുഃഖങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. സർ, നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു സർ. ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നെല്ലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നന്നായി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അന്ന് കൃഷി ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സോ നോളേജോ സാറിങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയോ? അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അതിപ്പം സജഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ മഴയെ മാത്രമല്ല കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, മറിച്ച് ആ മലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് ഉറവകളുണ്ട്. ആ ഉറവകളെ അവർ ചാനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പൊന്നുമല്ല, മുളയും മറ്റുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന ജനറേഷനൊക്കെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഏരിയയാണ്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ജനങ്ങൾക്കിടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായും ഫുഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് ഈ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റാഗി, ചാമ മുതലായിട്ടുള്ള അവരുടെ തനതായിട്ടുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അവരുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതും ഇപ്പോഴും ആ ട്രഡീഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പലതും നമുക്ക് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് രമേശ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലൊക്കെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഫോറസ്റ്റേഷനോടൊപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല ഉറവകളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. യെസ്, കേൾക്കാം. അതെ, ഈ അട്ടപ്പാടി റെയിൻ ഷാഡോ ബന്ധിപ്പിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്താൻ പോയപ്പോൾ ഈ റെയിൻ ഷാഡോ എന്ന പദം തന്നെ അവർക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആ മലയിൽ നിന്ന് കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, ആ മലക്കപ്പുറത്ത് നിറയെ മഴയുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് മഴയില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അവർ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമാണ് റെയിൻ ഷാഡോ ഇഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പൊതുവേ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെല്ലാം അട്ടപ്പാടിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ റെയിൻഫോൾ നേരത്തെ കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ക്ലൈമറ്റിൽ വന്ന മാറ്റം അവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ കൃഷിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ആട്, പശു പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ PDS സിസ്റ്റത്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്
അവർ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിടെയുള്ള മാറ്റം അട്ടപ്പാടി ഹില്ലി റീജിയനെയും ഭയങ്കരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. You just അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പറഞ്ഞോ, ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞോ. പറഞ്ഞോളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചർ, പറഞ്ഞു. Yes. Yes. Okay, good question. Thank you. We can see two aspects there. First, Attappady is an area of tribal people. More than 90% of the people actually tribal, native people, not the migrated people. But now we are taking the statistics of population. We can see that 60% of the present population of Attappady is a non-tribal people, and 90 to 40 is the decrease rate of tribal people. One change is there. Then forest area. More than 80 to 90% of Attappady was actually the forest area. That time the forest has very important role in controlling climate of that area. Then non-tribal people came there. They cleared the forest area for the cultivation. This is the present situation. That is why the tribal people, that is the native people of that area, has no much purchasing capacity. Because of the agriculture is also lost. The main income is from the agriculture. There is no income. But the non-tribal people have migrated from other area. They have their own purchasing power. That is why they use the present modern technique for the agriculture and other purpose. That is why their life is more or less safe. Because they are using the cash crops or plantation crop, like by the use of water, artificial water from some areas, and then underground water. But in the case of Attappady people, they are not using this because they have no purchasing capacity. That is why they are become weak and they become strong. This is the socio-economic condition I visited there. Then if the government actually study, just like my study is a micro level study. That is why the government must look the matter in a micro level, not the region level. The government must study what is the actual problem of the tribal people or native people of that area, and identify the problem and properly plan and take the policies and implement in a very efficient way. Definitely the life situation of the native people will improve. Because the non-tribal people have other option, but our people have not much option. So government intervention is very, very important role there. So study well, use properly, then we can bring our people into the upliftment. Okay, this is my conclusion. Sir, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കൂ സർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർലിങ്കിങ് ഓഫ് റിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു എയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു 100 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഭവാനിപ്പുഴ വളരെ എന്താ പറയുക ഫുൾ ഓഫ് സ്വിങ്ങിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആസ് എ ജോഗ്രഫർ നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പോഗ്രാഫി വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന റെയിൻ ഷാഡോ ഇഫക്റ്റിന് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭവാനി പുഴയെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ? അങ്ങനെ വല്ല സാധ്യതകൾ സാറ് പഠനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കുകയോ അതിലേക്ക് വല്ലതും എന്താ പറയുക കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടോ? Hypothetically, we can say that we can use this river for better. But in actual situation, it is not possible because Bhavani is the main source of river. It is flowing from west to east side. Then it is not a perennial river, it is a season river. Okay, the water flow through the Bhavani is very, very less. That is why using of this river for all the area is not possible. And another thing is, all peoples, especially the tribal peoples, all land is located on the hilly area. So if you take the water from the hill to, the valley to hill is very, very problem. I asked many cultivation land is on the slope, and I asked a person of that area, can you use this river to the top of the hill? That time say, we have no pumping capacity, though we have no money to pump this one. That is why water is near, but they can't use it. And water availability is not flourished river, but it is a season river. And dry time, the water content of this river is very, very low. It is only flowing good way in the rainy season because it's originating from the west to east. That is why we can create some kind of check dam and we preserve and we can use. Okay, sir. Any more questions? Okay, now I will read out both the evaluators of the thesis actually raised some clarifications, and I think these clarifications are done in the thesis now. I will read out one or two questions from one of the evaluator. Okay, sir. One of the question is how the sample size from different areas has been selected. Yes, because Attappady is according to 2011 census, Attappady population is more than 64,000. It is located in various parts because it is a very inaccessible area. To collect every population into my study is not easy task within a short period of time. That is why I used the coherent sample size determination method. Based on that, I created 384 samples, total sample, and proportionate simple random sampling method I used. Every panchayat, maximum I think more in from the Pudur or I can. Yes, it is a maximum population in panchayat wise. It is a ugly panchayat. I proportionally take 209 sample from ugly because this is a based on proportionate simple random sampling method. Out of 384, I divided this proportionally. That is ugly from 209. And the next one is next highest populated panchayat is Sholiyur, where from I collected 102, and the least populated because Pudur area maximum in the forest area, hill area, our population is very less, where from I collected 73. So here I used a coherent sample size determination method, and I also used a proportionate simple random sampling method. Okay, sir. There are two chapters on land degradation. Why do you think that the term is not included in the title of the thesis? Yes. It's a wonderful and nice question. I also faced this question when I framed the topic title. Here, my intention is how rain shadow influenced the people of Attappady. Here,
rain shadow effect has direct influence on the soil quality decline there. That is called land degradation. So land degradation is intensified by rain shadow effect. If I give the title land degradation, then rain shadow effect and livelihood in a same voice, sometime the dimension of the study may be more concentrated on the land degradation, rain shadow. My intention is how rain shadow effect influence land degradation and how this rain shadow influence land degradation leads to the influence in the livelihood dynamic. That is why I took the first and last and indicator. There land degradation is silently significant. That is very, very important. Integration, that is role of land degradation very, very important, but it connecting between the livelihood and the rain shadow. So it is there. But I try to how this rain shadow effect influencing the land degradation. This land degradation, climate induced land degradation, how affect the livelihood. That is why I gave more important to rain shadow effect and livelihood, and silently I mentioned all this research work, land degradation. That is why I gave the two chapter. Now, I think Suresh effectively answered, defended his thesis, the questions, clarifications raised by the audience, and also he effectively answered the concerns and clarifications raised by the evaluators also. As the procedure for the open defense, the next step is to read out the recommendation of the evaluators. Both the evaluators are recommended this thesis for the award of Ph.D. I congratulate Dr. Suresh and the supervisor, Dr. Richard Scaria, for this great achievement. അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. സുരേഷ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രതാപനും ഞാനും ഇവിടെ എൻ്റെ രണ്ട് അധ്യാപകരിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഇവിടെ പഠിച്ചവരാണ്, ഇവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓഡിയൻസിൽ വന്ന് ഇത്തരമൊരു, അതുപോലെ തന്നെ റിച്ചാർഡ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, ജയരാജൻ സുഹൃത്താണ്. ഇങ്ങനെയൊരു ഓഡിയൻസിൽ വന്നിട്ട് ഇത്തരമൊരു സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ അതിന് എല്ലാ നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സാറിനെ. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഇന്നത്തെ ഈ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിൻ്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ സാജു CS, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ശ്രീ ശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലടി, ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ് സ്കറിയ, ഡോക്ടർ സുരേഷ് P, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത്. കാരണം കോളേജിൻ്റെ തന്നെ ഹെറിറ്റേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊന്നായ ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ PhD അവാർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ മൊമെൻ്റ് അതിൻ്റെ ഫുൾ സർക്കിളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുരേഷ് സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ് സാർ
ഡോക്ടർ സുരേഷ് സാറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തു. അത് രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് സുരേഷ് സാറിന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു ഹ്യൂമിലിറ്റിയും ആ കോമ്പീറ്റൻസും, അതുപോലെ ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത്രയും കോമ്പീറ്റൻ്റായി ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡായി മാറി എന്നുള്ള നിലയിൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും രണ്ടുപേരെയും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സുരേഷ് സാറിനെ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഇന്നു മുതൽ ഡോക്ടർ സുരേഷ് സാറെന്ന് വിളിക്കുവാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തെയും ഓർത്ത് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല, ഇപ്പോഴും അത് ത്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ്, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകളെ നമ്മൾ പൊളിക്കരുതെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പഴയ ഒരു രീതി പോലെ അങ്ങ് നിലനിൽക്കണം. പക്ഷേ അക്കാഡമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഹെറിറ്റേജുമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് വളരുന്നു. വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഇതിന് വന്ന നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഗോൾഡൻ ലിപികളാൽ എഴുതച്ചേർക്കേണ്ട ഒരു സുന്ദര മുഹൂർത്തമാണിന്ന് നടന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തരുത്. തുടർന്നും രണ്ടുപേരും ഗൈഡും സ്റ്റുഡൻറ്റും കൂടുതൽ ഗവേഷണ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. അത് നിമിത്തം കോളേജിനും വളരെയധികം അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ടുപേരോടുമുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലരും ഈ മുഖം ആദ്യമായി കാണുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ്. എൻ്റെ പേര് മോഹൻ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 3 പേരും എൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യന്മാരാണ്. ഡോക്ടർ സജു, ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ്, ഡോക്ടർ സുരേഷ്, അല്ലാതെയും ഉണ്ട്, പുറത്താഴെയുണ്ട്. ഈ 3 പേരും ഈ ചിറ്റൂർ കോളേജിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നവരാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നവരാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് അവരിന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമോന്നത മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി വളരെ അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. ഞാൻ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇവിടെ നിർബന്ധപൂർവ്വം എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാഹചര്യം ഡോക്ടർ സുരേഷ് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് സാറ് വരണമെന്ന് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. 1974 നവംബർ 24 ചിറ്റൂർ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ദിവസമാണ്. 1974 നവംബർ 24 അന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചിറ്റൂർ കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, അത് ഒരു മോഹനനായിരുന്നു. ആ മോഹനനാണ് ഞാൻ. അന്ന് തൊട്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഈ കോളേജും ഈ നാടുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധവും അതിൻ്റെ ഉന്നതിക്കും പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഭാഗ്യം, ഇതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി, എൻ്റെ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥി സജു, എൻ്റെ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥി റിച്ചാർഡ്, എൻ്റെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള സുരേഷ്, മറ്റെല്ലാവരും മിടുക്കന്മാർ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഇവരുടെ ഈ സുവർണ നിമിഷത്തിൽ എനിക്കും ഭാഗമാക്കാനായി കഴിഞ്ഞത് ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായി. അതായത് ആദ്യത്തെ ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആദ്യത്തെ PhD ഡിഗ്രി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ധന്യ മുഹൂർത്തമായിട്ട്, ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതും ഇവിടെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവങ്ങൾ. സുരേഷ്, 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇനിയും ഇതുപോലെ നന്നായി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വരിക. ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ഇവർ 3 പേരും മിടുക്കന്മാരാ, വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങാണ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ് ഡോക്ടർ സുരേഷ്. ജീവിതത്തിലെ
ഏറ്റവും സന്തോഷവും സ്വപ്നതുല്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നന്ദി പറയുന്നൊരു ചടങ്ങ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ആർക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു അക്കാഡമിക്കൽ ഫോറം ആയ കാരണം കൊണ്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള നന്ദിയിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയോടാണ്. ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത്. ദേ ആർ ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ അച്ഛനൊന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ വളരെയധികം പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചെയർമാൻ സജി സാറോടാണ്. സാർ ചെയർമാനായപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. കാരണം അതൊരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലോ നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നും എന്നോട് സ്നേഹം, ഒരു അനിയനെ പോലെ സ്നേഹം സാറിന് ഉണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ഞാൻ എപ്പോഴും കാലടി പോകുമ്പോൾ സാറെ കാണും. സാർ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഡിഫൻസിൻ്റെ ചെയർമാനായി വന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ സജു ഏട്ടാന്നാണ് പണ്ട് വിളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സജു സാറിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പിന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗൈഡും ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡാണ്. ഞാൻ റിച്ചാർഡ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിൽ വരുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള ബന്ധമാണ്. റിച്ചാർഡ് ഒരു കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തതാണ്. ആ കുടിയേറി പാർക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സഹായം ആവശ്യമായി വന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കീഴിൽ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. കാലത്തിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് കണ്ടോ? മോഹൻ സാർ നേരത്തെ റൈസാർ പറഞ്ഞ പോലെ ശിഷ്യൻ അധ്യാപകനാകുന്നു, അധ്യാപകൻ ശിഷ്യനാവുന്നു. ഇത് ശരിക്കും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടെ ആരും സ്ഥിരമായി അധ്യാപകനും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ഇല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റോളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്നത്തെ റിച്ചാർഡല്ല ഇന്നത്തെ റിച്ചാർഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ്, ഈ PhD പാർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ പോലും സമയബന്ധിതമായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ, സ്നേഹം വേറെ, അക്കാഡമിക്കൽ വേറെ. ആ പോളിസിയാണ് അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തത്. ഞാനും അത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പേഴ്സണലായ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അക്കാഡമിക്കലായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുതെന്നൊരു ലെസനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റിസർച്ച് വർക്കിലൂടെ കണ്ടത്. അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പറയും, ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആ രജിസ്റ്റർ 2020 ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ആ നിമിഷം പിറ്റേ ആഴ്ച മുതൽ എൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി അദ്ദേഹം പുറകിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ റിസർച്ച് സമയബന്ധിതമായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ വേദി വെച്ച് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ് സ്കറിയയ്ക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്പർവൈസർക്കുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പിന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന റജി സാറ്, ഞങ്ങൾ പ്രായം കൊണ്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ എത്രയോ അനുഭവവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് റജി സാർ. ആ
റെസ്പെക്റ്റ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ കോളേജിൽ വന്ന ശേഷം ഈ കോളേജിൽ വന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൈവച്ച മേഖലയിലെല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിലൂടെ നടന്നാലും ഹോസ്റ്റലിലൂടെ നടന്നാലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു ചിറ്റൂരുകാരനാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു പാലക്കാട്ടുകാരനാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്നേഹവും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചിറ്റൂർ കോളേജിനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഈ സാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മോഹൻ സാർ ഈസ് എ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. കാരണം ഞാനൊരു മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ജോഗ്രഫിക്ക് പലരും ജോഗ്രഫി ജോയിൻ ചെയ്ത കാരണം എക്സാമിനേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ്. മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ മോഹൻ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു സാറ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. സാറ് പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓപ്പണായി പറയാൻ പറ്റും, പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. കാരണം പഠിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും, പക്ഷേ ഒരു ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് അധ്യാപകർ എനിക്കുണ്ട്. ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 2 അധ്യാപകരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യമാണ്. മോഹൻ സാറിൻ്റെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊരു ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന മുഖം മോഹൻ സാറിൻ്റെയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിൽ അധ്യാപകരെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചത് മോഹൻ സാറിനാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുകയും നല്ല വാക്കുകൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തതിനും ഇനിയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസൊക്കെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷത്തിൽ സാർ പങ്കെടുത്തതിനും എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നൽകിയതിനും സാറിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലും ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലും നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാമേന്ദ്രൻ സാർ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. പലർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. തീർച്ചയായും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുടെയും ടെക്നിക്കലായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവായ കാര്യങ്ങളും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോള് വഹിച്ച ഒരു സാറാണ് രാമേന്ദ്രൻ സാറ്, ഡോക്ടർ രാമേന്ദ്രൻ സാറ്. അദ്ദേഹത്തിനെയും ഇവരെയും ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലും ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇനി നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സഹപ്രവർത്തകരോടാണ്. ജയരാജ് സാറുണ്ട്, നസ്രീ മിസ്സുണ്ട്, എല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ്. ഒരിക്കലും ഞാനൊരു പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലീവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. റിച്ചാർഡ് സാർ എപ്പോഴും പറയും ലീവ് കളയരുത്, നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കേണ്ടതാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ലീവ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഈ FIUGP തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ദിവസം 1-2 അവറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഡോക്ടർ റുബീനയോടാണ്. ആ ലൈബ്രറിയുടെ ചാവി എനിക്ക് തന്നിട്ട് സുരേഷ് ചേട്ടാ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കരധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു. ഈ ഡോക്ടർ റുബിയോനോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളാണ് പങ്കജാക്ഷൻ സാറും നസ്രീ മിസ്സും. ഞങ്ങളെല്ലാം 3 പേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. എൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ അവരുണ്ട്. അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് തുടക്കമാണ്. അടുത്ത മാസങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള PhD ഓഫ് ഡിഫൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇവരെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത എൻ്റെ സഹപാഠികൾ ഇവർ 2-3 പേരും സഹപാഠികളായ നസ്രിൻ ടീച്ചർക്കും പങ്കജ് സാർക്കുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ എത്തി. ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഡിഗ്രിയും PG ഒക്കെ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടും കടന്നൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ്. എൻ്റെ ആ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിന് ഡോക്ടർ പ്രസാദിന് ഇവിടെ വരികയും ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദിയുടെ സമയം കൂടുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ആരോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് നിർത്തേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ തോന്നൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രതാപൻ സാറുണ്ട്, പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അമീൻ സാറ്, ഇവിടെ എല്ലാവരും. ഞാൻ അതുകാരം കൊണ്ട് സാറേ എല്ലാവരെയും ഈ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും എൻ്റെ ഓഫ് ഡിഫൻസിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കോളേജ് അധ്യാപകർക്കും ഇതിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്ത എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ അതുവരെ പറയേണ്ടി വരും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. സജു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എൻ്റെ അധ്യാപകർ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ, എൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അമ്മനച്ഛ, എൻ്റെ അളിയൻ, എൻ്റെ മക്കൾ 2 ദിവസമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല.
അവർ വിചാരിച്ചത് ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ച്. ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുക അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ പുറകിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. കാരണം ഓരോരോ പേരുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോടും എൻ്റെ അധ്യാപകരോടും സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും എല്ലാം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം നന്ദി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചത് എൻ്റെ ഭാര്യയോടാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അവളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറാണ്, എന്നാലും സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് അശ്വതി. അവരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഈ PhD, അവരും PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ വർക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെയും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെയും, റിസർച്ച് സാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കാതെ വൈഫിനെ വിളിക്കും. സുരേഷ് ഏട്ടനെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, സമയം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. തീർച്ചയായും ഇവിടെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത് പറയുകയായിരുന്നു പിന്നീട്. അപ്പോൾ അവരുടെ വലിയ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. കാരണം എവിടെ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വൈഫ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ അട്ടപ്പാടിയിലെ സർവേക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ വൈഫാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവൻ കുളിക്കാൻ പോലും തോർത്തെടുത്ത് തരില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാം തോർത്ത്, ഭക്ഷണം, ചായ എല്ലാം ഞാൻ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണും. ഞാൻ ഇതെന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്നെല്ലാം 2 ദിവസമായി ഒരു കുട്ടിയെ കയറുന്ന പോലെയാണ്. എനിക്കെല്ലാം ഒന്നിലും ഇടപെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് മനസ്സറിയുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊരു ഭാഗ്യം കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയതിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നന്ദി സമയം നീണ്ടുപോയെന്നും എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഈ നിമിഷത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടുന്ന് കടന്നു പോയാലും നമ്മളെ കാലം ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. കാരണം മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ആം ദ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി. അതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഞാൻ വളരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ വിഷയം ഒരുപാട് വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആ സബ്ജക്റ്റ് വളരാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത, വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ എത്തി, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഞാൻ ഒന്നുമേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെക്നിക്കൽ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തത് റിച്ചാർഡ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ എപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതാണ്, 2 ദിവസമായിട്ട് ഒരു പണി നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം അവരവർക്ക് ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം സമ്മാനിച്ച ഈ കാലത്തിന് ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ചായ സ്നാക്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഫുഡും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ ക്ഷമിക്കണം, കാരണം സ്റ്റാഫിനാണ്. ഞാൻ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് റിച്ചാർഡ് സാറ് പറയുമ്പോൾ ഒരു മടി വന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും നമ്മൾ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകണം. കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ഉറപ്പ് മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ സെഷൻ അവസാനിച്ചു.